странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. ERG – это 100 тысяч тонн в год товарной металлической меди. Это крупнейший производитель феррохрома в мире – 1500 тонн в год. Это 20 тысяч тонн в год товарного гидроксида кобальта. Это 250 тысяч тонн в год алюминия. Это 7 миллиардов 254 миллиона долларов экономической стоимости, распределенной среди стейкхолдеров. Ценности ERG: безопасность, единство, эффективность, развитие, ответственность. ERG – социально и экологически ответственная компания с выстроенной ESG-программой. 68 тысяч человек, прямые рабочие места, созданные ERG. 96 миллионов долларов, социальные инвестиции. 480 миллионов долларов, десятилетняя экологическая программа в Казахстане. Признание партнеров и содействие повестки ESG. Ферросплавы, Газхром. Статус ответственного производителя хрома от Международной ассоциации производителей хрома. Платиновая медаль экологической и этической оценки устойчивости «Эко-Вайтис». Алюминий. Казахстанский электролизный завод. Признанный бренд Лондонской биржи металла, в том числе в части регламента ответственного подхода к выбору поставщиков цепочки производства. ERG – участник глобального договора и поддерживает цели устойчивого развития ООН. ERG – один из сооснователей национального ESG-клуба в Казахстане. ERG – крупный производитель критически важных металлов для глобального энергоперехода. ERG – участник деятельности глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей. Стратегия декарбонизации. К 2050 году мы стремимся достичь состояния Net Zero по выбросам парниковых газов. Совокупная потребность в инвестициях по текущим оценкам более 30 миллиардов долларов. Совокупные инвестиции в Net Zero сегодня оцениваются в 30-35 миллиардов долларов. Из них только 10 миллиардов долларов в проекты с технологиями высокой готовности. Инвестиции в низкоуглеродное развитие до 2035 года до 3 миллиардов долларов. Мы ставим своей целью снижение углеродного следа основных продуктов. Хром, алюминий, железорудные сплавы на 30% к 2035 году. Ведется строительство ветроэлектростанции Фронтау мощностью 155 мегаватт. Максимизация полезного использования феррогазов и коксового газа. Проектирование утилизационной станции отходящих газов производства ферросплавов мощностью 80 мегаватт. Развитие портфеля проектов. Раз. Уважаемый.
Ужасно. Телевизор включен. Что-то включен, да? Да, вообще без меня. Кто-то? Девочка, можешь? Кликер вот это, да? У меня-то нету презентации.
Біреу айтама, бастай береміз бе? Раз. Бастаймыз ба? Dear ladies and gentlemen, dear participants of the panel, Your Excellency, Minister Nsanbayev, I welcome you all to this panel discussion. I would like to say that I think we are all very honored to participate on this event, COP28, where many countries gather to discuss the common problems that we all have, and moreover, to discuss the solutions that we can come up with. But today, our session is about a particular issue. We all understand that the challenges of the climate change and decarbonization are global. So our efforts have to be global as well. We need a lot of investments into the infrastructure, into the transition projects, into green projects, renewables, and a lot of it already happening throughout the Central Asia in our countries. However, more investments, tens, hundreds of thousands of US dollar investments are still needed. So here we gather a distinguished panelists that represent business, financial institutions, international institutions to discuss exactly this issue, how we can join our forces to actually find a common solution for these problems and how investments can be attracted. Because that's the biggest challenge that we face in our countries. We all understand what we need to do. We all understand that the investments are needed, but how we can do it? What was the role of the public capital and private capital? How private capital can leverage against public capital? So many other issues. With that, however, I first of all would like to invite with the welcome speech, His Excellency Minister Nsanbayev to this stage. Ерлан Нуралиевич. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі шараға қатысушылар. Добро пожаловать на наш павильон. И я очень рад, что сегодня присутствует на очень важном, мне кажется, сессии по привлечению инвестиций для устойчивого энергетического перехода. Эта тема для Казахстана, как вы знаете, очень актуальна. Сегодня мы здесь собрались как представители правительственного сектора, так и корпоративного, представленного компаниями, которые являются наиболее активными по реализации климатических амбиций, содействуют декарбонизации экономики нашей страны. Изменение климата, политическая и экономическая нестабильность, энергетическая и продовольственная безопасность, опустынивание, сохранение биологического разнообразия, борьба с истощением водных ресурсов являются основными глобальными вызовами современности и становятся одной из важнейших задач для инклюзивного и устойчивого развития. В Казахстане сегодня вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности являются одними из приоритетных направлений. Казахстан привержен достижению углеродной нейтральности к 2060 году. И для достижения поставленных целей мы обновили определяемый на национальном уровне вклад и планомерно стремимся к цели по снижению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году. Обновленный АНУФ наряду с целью по сокращению выбросов парниковых газов будет включать в себе не менее важные вопросы адаптации к изменению климата. Учитывая важность адаптации к изменению климата в рамках экологического кодекса Республики Казахстан, мы начали внедрение процесса адаптации в 4 наиболее уязвимых секторах экономики. Это водные ресурсы, сельское хозяйство, лесное хозяйство и сокращение риска бедствий. Осуществляется модернизация системы торговли выбросами, прорабатывается ее интеграция с европейской системой торговли выбросами. Мы надеемся, что предпринимаемые Казахстаном меры будут способствовать замедлению и смягчению
последствий изменения климата. Вместе с тем, согласно оценкам, проведенных при разработке стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года, потребность в инвестициях составляет порядка 600 миллиардов долларов США. И в связи с чем особую важность приобретают вопросы поиска партнеров и привлечения инвестиций, в том числе для устойчивого энергетического перехода. Одним из элементов такого перехода являются возобновляемые источники энергетики, а также зеленый водород, проекты, по которым на сегодня активно реализуются в Казахстане, в том числе при поддержке зарубежных партнеров. При этом зеленое финансирование содействует устойчивому энергетическому переходу, предоставляя средства для реализации проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и которые создают условия для более экологически чистой и устойчивой энергетики. Так, на сегодня проводится работа по привлечению средств Зеленого климатического фонда, который является глобальным фондом, созданным в рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, для поддержки усилий развивающих стран по решению проблемы изменения климата и содействует переходу парадигмы к низкоэмиссионному и устойчивому климату развития. Уверен, что наши совместные действия создадут в Казахстане благоприятную основу для содействия и стимулирования государственных и частных инвестиций, необходимых для перехода к климатически нейтральной, зеленой, конкурентоспособной и инклюзивной экономике. В завершение хотел бы всем пожелать конструктивного диалога и успешного проведения данного мероприятия. Спасибо за внимание. Үлкен рахмет. Dear ladies and gentlemen, before we start our discussion, I would like to introduce the participants of the panel, and I will start from far right. Our first speaker is the Serkali Brekeshev. He is the Deputy Chairman of the Management Board of Kazmunaygas. Denis Ilyin, Senior Managing Director of Eurasian Development Bank. Aynur Tumisheva, Chief Investment Officer of Eurasia Energy. And Johan Berbner, he's the Deputy General Director of Eurasia Group. Timur Turlov, CEO of the Freedom Holding Corp. And of course, Marat Yelibayev, Acting Chairman of the Management Board, Development Bank of Kazakhstan. With that, I would like to ask our first question to the company that plays a vital role, I believe, in the Kazakhstan's economy and is a crown jewel of state-owned enterprises, Kazmunaygas. I think that being the traditional oil and gas company, it is important to find new ways in this decarbonizing world, and I'm sure Kazmunaygas is putting a lot of effort into that. So it would be interesting to hear what projects and what are the main goals of the decarbonization strategy of Kazmunaygas. With that, please, first speaker, Mr. Brekeshev, the floor is yours. Уважаемые участники сессии, позвольте от своего имени, от имени компании, нашей компании «Kazmunaygas» поприветствовать на сегодняшнем мероприятии, поблагодарить организаторов за возможность выступить, за приглашение. Как уже сегодня было сказано, «Kazmunaygas» является вертикально интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана, занимается от геологоразведки, добычи, транспортировки, переработки нефти до реализации нефтепродуктов, решаются вопросы нефтегазохимии. Ну и в том числе мы занимаемся вопросами снижения углеродного следа. Что конкретно мы делаем, я постараюсь буквально кратко в этой презентации изложить. Мир движется по пути зеленого низкоуглеродного развития, и наша компания в этом движении не исключение. Нами принята низкоуглеродная стратегия, целью которой является снижение выброса парниковых газов на 15% к 2030 году по сравнению с выбросами 2005
2019 года. Это, кстати, коррелируется с принятой страновой стратегией низкоуглеродного развития до 60-го года, а также с положениями климатического Парижского соглашения. Для этого мы работаем в двух ключевых направлениях. Это повышение энергоэффективности и ресурсосбережения, а также развитие возобновляемой энергетики. Ключевым ориентиром в энергоэффективности и энергосбережении является модернизация производства и повышение операционной эффективности. В планах наших дочерних зависимых организаций провести такие мероприятия, как замена технологических печей, котлов, в целом оборудования, тепловая интеграция технологических потоков. Их суммарная стоимость составляет $232 миллиона США, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 1,1 миллиона тонн. Вообще в целом, это что касается энергоэффективности, энергосбережения, в целом мы пытаемся достичь показателя в 1,6 миллионов тонн СО2 к 2030 году. В целях развития ВИЭ Казмунайгаз работает над реализацией совместно с Таталирен и Самрук-Казна проекта по строительству ветряной станции мощностью 1 гигаватт, это в Жамбыльской области, а также по строительству гибридной станции ветряная электрическая станция и солнечная электрическая станция совместно с компанией Инай общей мощностью 120 мегаватт. Будет располагаться она в Мангистауской области. Кроме того, мы ведем работу по реализации проектов малых солнечных электростанциях на наших дочерних организациях. В то же время Казмунайгаз активно изучает дополнительные направления декарбонизации. Первое на сегодня нами исследуется возможность реализации пилотного проекта по улавливанию, хранению и утилизации углерода, так называемый CCUS, в целях повышения коэффициента извлечения нефти. Завершен скрининг источников выбросов углекислого газа. В зависимости от конфигурации прогнозный объем закачки составил от 200 до 400 тысяч тонн СО2 в год. Второе. В целях производства устойчивого авиационного топлива изучается перспективность данного бизнеса для Республики Казахстан и стран СНГ. Поддержку в проведении исследований оказывает Европейский банк реконструкции и развития и наш национальный авиаперевозчик компания Air Astana. Третье. Казмунайгаз также уделяет пристальное внимание трендам по использованию чистых видов топлива, к которым относится производство голубого и зеленого водорода. На базе Казмунайгаз Инжиниринг создан Центр компетенции по водородной энергетике, а также проводится анализ потребностей такого сырья в Казахстане, за его пределами возможности транспортировки на мировые рынки. Четвертое. В силу динамичного роста мирового рынка электромобилей мы рассматриваем возможность развития зарядной инфраструктуры для электромобильного транспорта в Казахстане. Проект намереваемся реализовать в несколько этапов, как в мегаполисах, так и на магистральных трассах между крупными городами. Всего планируется установить порядка 1400 электрических заправочных станций. Сейчас мы уже подписали стратегическое соглашение с одной из компаний, с которой будем вместе реализовывать этот проект. В рамках этого соглашения до конца текущего года уже приступили к установке первых порядка сотни электрозаправочных станций. Дальше, со следующего года, исследования покажут, как мы будем. Вообще в планах порядка 1400 заправок, как я уже говорил, установить. Пятое. В целях реализации офсетного проекта исследуется потенциал поглощения парниковых газов на площади в 2000 гектар в Павлодарской области. Кроме того, мы приступили к реализации ряда инициатив, направленных на улучшение отчетности, повышению инвестиционной привлекаемости компании и улучшению международных рейтингов. Так, в частности, завершается проект по внедрению климатической отчетности в соответствии с рекомендациями целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, TCFD.
На сегодня проведена оценка климатических рисков, включая их финансовое влияние на КМГ. Поддержку в реализации проекта также нам оказывает Европейский банк реконструкции и развития. Уважаемые участники встречи, «Казмунайгаз» придает особое значение последовательному и поэтапному энергопереходу с учетом особенностей энергетического сектора Казахстана, достижению углеродной нейтральности в ряде секторов экономики, таких как добыча, нефтегазохимия, возможно лишь с внедрением передовых технологий цифровизации, а также зеленых инноваций, нацеленных на улучшение экологических показателей. Реализация низкоуглеродных проектов – это капиталоемкие процессы, однако без должного финансирования амбициозные планы по декарбонизации могут остаться нереализованными. Поэтому наша компания открыта к сотрудничеству с компаниями международной финансовой организации для реализации взаимовыгодных проектов по снижению выброса парниковых газов, развитию ВИА и другим зеленым проектам. Кроме того, я считаю, что у нас есть прекрасная возможность использовать положение статьи 6 Парижского соглашения для сотрудничества по привлечению инвестиций и технологий для снижения выброса парниковых газов в целях для комплексного энергоперехода. Вообще, мы вот со вчерашнего дня эту тему на вот таких сессиях вчера тоже обсуждали и пришли все-таки к выводу, что просили бы господина министра под эгидой Министерства экологии совместно с Национальной палатой предпринимателей Атамикен поработать все-таки по внесению изменений в ряд законодательных актов, нормативно-правовых актов, в том числе и в экологический кодекс в части торговли, системы торговли выбросами, так как мы понимаем, все проекты, они должны быть, в какой-то мере коммерчески окупаемы. Но сегодняшняя система торговли выбросами, она нам не позволяет реализовывать углеродные единицы по той цене, которая действительно была бы справедлива в реализации вот таких проектов. Поэтому вчера мы эту тему обсуждали, сегодня мы к этой теме возвращаемся, поэтому было бы, я так думаю, что всем интересно эту тему дальше развивать, поэтому мы, как национальная компания «Казмунайгаз», могли бы в этом тоже оказать свою посильную помощь. Спасибо за внимание. Thank you, Mr. Brekeshev, for the detailed plans. It's good to hear that Kazmunaygas, given its traditional oil and gas company, rediscovering itself in a new renewable energy sources, and mentioned the projects that we are developing with Total. And just in the morning, the joint investment agreement was actually signed with the witness of the President of the Republic of Kazakhstan. And of course, the emission trading system project is an important one. So we as an Astana International Financial Center also ready to contribute to that discussion. With that, we also have another leader of the Kazakh economy and also one of the leading mining companies globally, actually, ERG. Mr. Bergner, it's a similar question to you. What is the ERG's plan? How ERG's strategy on decarbonization is shaping? What are the goals of those strategies? So please, the floor is yours. Добрый день, уважаемый министр Низамбаев. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня в рамках конференции COP28 я хочу представить обзор, как наша компания ERG, один из лидирующих компаний в отрасли ГМК в Центральной Азии, делает свой вклад в декарбонизацию экономики. Ключевую роль сектора ГМК в декарбонизации мировой экономики уже мало кем ставится под сомнение. Сектор ГМК является важным источником всех материалов, необходимых для декарбонизации глобальной экономики, и спрос на этих материалах только растет. Тренд производства металлоемких аккумуляторов становится глобальным. Поднимается спрос на редкоземельные материалы, на никель, кобальт, литий, графит, медь и так далее.
Такие источники, как ветер и солнечные станции, они требуют тоже в России больше медь, сталь и алюминий на единицу вырабатываемой мощности, чем традиционная генерация на ископаемых топлива. Металлы – это новая нефть, говорят, уже какое-то время. Если компания ГМК, доля которых на разных оценках достигает 7–11% мировых источников выбросов парниковых газов, будет делать бизнес по-старому, то рост производства востребованных материалов и элементов может только усугубить экологические проблемы и последствия для климата. ERG, как лидер сектора в Казахстане, полностью осознает свою роль и ответственность в обозначенных процессах. С начала этого года мы утвердили политику по климату, которая призвана перестроить основные процессы с учетом климатических аспектов. Например, в инвестиционном процессе мы рассматриваем, как проекты влияют на выбросов и используем определенные предположения ценов на 1 тонну выбросов СО2 в наших экономических расчетах. Мы поставили себе амбицию достичь net zero к 2050 году, а также взяли обязательства разработать и утвердить среднесрочные климатические цели, которые требуют серьезных шагов и инвестиций уже сегодня. Сегодня мы рады объявить, что в конце этого года у ERG Казахстан разработана стратегия декарбонизации, которая включает конкретные цели, проекты и инструменты реализации. Цель нашей стратегии – это в первую очередь, конечно, декарбонизация производств для снижения климатических воздействий, но и также удержание конкурентной позиции, развитие продаж зеленых металлов и максимизация использования потенциала рудной базы группы в Казахстане. К 2035 году мы поставили себе задачу снизить углеродный след продукции как минимум на 20%, сохраняя цели достижения нулевой уровня к 2050 году. Исторически и Казахстан, и компания ERG полагались на угольное топливо как основной источник энергии. Это создает, конечно, сложнейшие стартовые условия, требует активной меры для декарбонизации. Сегодня ERG отвечает примерно за 8% национальных выбросов парниковых газов. Но мы видим свою цель быть лидером в декарбонизации в Казахстане, в регионе, и наша цель достижения уровня net zero на 10 лет более амбициозна, чем страна. Значит, мы хотим достигнуть этот уровень уже в 2050 году. В портфеле нашей группы около 100 проектов декарбонизации для достижения net zero. Среднесрочная цель снизить выбросов до 2035 года, как я уже озвучил, это 20%, позволит достичь реализации 18 ключевых проектов с капексом примерно $3 миллиарда. И это показывает именно, что финансирование, инвестиции, это является очень важным аспектом в процессе декарбонизации. Среди ключевых проектов строительство ВИЭ, утилизация феррогаз, меры по энергоэффективности, переход на газовое топливо и электрификация добычи наших руд. Мы видим важность развития рынков зеленых металлов для реализации нашей стратегии. Сигнал со стороны спроса очень важен для нас. Но мы уже сейчас готовим основы для поставок низкоуглеродной продукции. Проекты по декарбонизации стратегия позволит снизить углеродный след хрома в среднем уже на 30%.
По отдельным производственным цепочкам даже мы можем снизить наши выбросы на 50%. И наше ожидание, что уже в 2025 году мы можем доставить нашим клиентам зеленый феррохром в сравнении с нашим мировым конкурентом. У ERG есть 5 дивизионов. Производим алюминий, железо, хром, уголь и энергетика. В каждом из них, конечно, у нас есть разные подходы по декарбонизации. Отличается их производственный актив, их производственный процесс в рынке, ценовая конъюнктура и так далее. Поэтому мы подходим к этому вопросу очень системно. Мы не только смотрим на отдельных проектов, на отдельных дивизионов. Мы всегда рассматриваем наш портфель в целом. И для всех проектов с высоким окупаемостью, с высоким IRR, мы сейчас начинаем внедрение, активно ищем финансирование. Для проектов, у которых есть меньше привлекательная окупаемость, которая пока невысока с экономическим показателем, мы присматриваем именно технологические партнерства, отслеживаем ключевые триггеры, где-то складываем все возможные факторы и формируем условия для их ближайшей реализации. Для проектов среднего далекого горизонта мы значительные усилия прикладываем в участие в поиск альтернативных технологий и прикладных инноваций. Затраты на декарбонизацию будут снижаться. Это мы видим по всем, скажем, процессам, по всем развитиям технологий, как это было с технологией солнечная ветреная энергетика, системы хранения энергии, они уже стали значительно дешевле. Но именно поэтому мы прикладываем значительные усилия в части зеленых инноваций в наш собственный центр по исследованию, наш собственный центр по R&D и ERG Innovations. Исследование там осуществляется в рамках нескольких приоритетных платформ. Прежде всего мы ориентируемся на эффективность обогащения, на металлургию, энергоэффективность и новые безуглеродные технологии в гидро- и пирометаллургии. Но мы верим, что реализация стратегии декарбонизации нашей компании позволит ERG Казахстан с уверенностью смотреть на будущее и не только удержать свою текущую конкурентную позицию, но и где-то нарастить поставка в новых регионах. Спасибо вам большое. Thank you, Mr. Bebner, for the detailed presentation on the strategy of ERG and that it is internal project to improve the processes, but also you have highlighted the importance of critical raw materials in developing the EV industry and general contribution to the more sustainable future. With that, I would like to invite our next speaker, Mr. Ilyin, who represents Eurasian Development Bank, a very important systemic, I would say, international financial institution in our region. Да, спасибо большое. Да, во-первых, я хотел поблагодарить за то, что пригласили и позволили здесь выступить. Для Евразийского банка развития как наднационального института развития, расположенного в Казахстане, исключительно важна именно региональная повестка, которую мы поддерживаем и активно в ней участвуем. И также приятно и я рад видеть на данной панели представителей наших партнеров, клиентов, и Казмунайгаз, и группа ERG, и Национальный банк, Банк развития Казахстана, которые являются нашими давними клиентами. Но также хотел спасибо сказать нашим партнерам ФЦА, с которыми мы достаточно активно тоже совместно пытаемся двигать зеленую повестку в республике. Несколько моментов, на которые хотел обратить внимание. Первое, традиционно начинаем со страшилок, да, то есть никого, наверное, не надо убеждать в том, что климатическая повестка важна, но для Казахстана, если брать измерения за последние 40 лет, то за десятилетие средний рост температуры 0,34 градуса. В среднем по мире она составляет 0,18. То есть рост температуры в Казахстане
происходит почти в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру. Вторая проблема, на которую стоит обращать внимание, это, конечно, вода. За те же 40 лет измерений доступность воды на душу населения в регионе упали с 3500 кубометров на человека в год до 1700. А 1700 – это уже порог, когда регион становится вододефицитным по классификации ООН. То есть, в принципе, сложно, конечно, говорить, там напрямую это связано или не связано, но проблема водоснабжения и водопользования в регионе, она, конечно, ощущается и будет только ухудшаться. В связи с этим для нас, как для Банка развития, конечно, проблема водопользования в регионе ключевая, и мы стараемся финансировать проекты, связанные с водой, как с точки зрения использования ее для генерации электроэнергии, так и с точки зрения водопользования в сельском хозяйстве прежде всего. И, к примеру, в Республике Кыргызстан, в частности, в этом году мы профинансировали серьезный проект Уланакскую ГЭС, которая позволит, с одной стороны, снизить дефицит электроэнергии в Кыргызстане на 18% после запуска проекта, а с другой снизить выбросы годовые до 300 тысяч тонн в год. Однако вода – это не только наш отдельный, то есть основное направление. Для Казахстана, к примеру, очень важно то, что происходит, проекты, связанные с углем и переходом от угля на другие виды электроэнергии. И проект Алматинской ТЭЦ-3, которую в этом году уже запустили первую фазу, и общая сумма финансирования $750 миллионов по повышению как мощности генерации ТЭЦ-3, так и переходу с угольного на газовое потребление, что исключительно важно для жителей Алматы в связи с экологической обстановкой в самом городе. Третий момент, на который я хотел бы обратить внимание, наверное, это следующий. Говоря о зеленом переходе, мы, наверное, не управляем процессом, если мы его не измеряем. Исключительно важно, чтобы это измерение проектов с точки зрения их выбросов, измерение эффекта от проектов, мониторинг данных проектов в процессе их реализации, насколько заявленные вещи соответствуют фактическим выбросам и фактическому снижению, наверное, исключительно важно. И бизнес, здесь и Казмунайгаз, и ERG показывали, что они внутри проводят эти измерения, но, наверное, в Казахстане очень важно наличие национальной системы оценки этих выбросов, причем как с точки зрения мониторинга, так и с точки зрения верификации. И совместно с Центром зеленых финансов МФЦА мы стараемся эту тему раскрутить на национальном уровне, чтобы инструмент верификации был единый и все следовали единым стандартам измерения. Потому что, как происходит сегодня? Появляется проект, мы принимаем решение по реализации, бизнес по реализации, мы по финансированию. А потом все вместе начинаем думать, а как же его нарисовать зеленым? Что же в нем такого зеленого, что позволяет нам этот проект зачислить в свой зеленый портфель? Но хотелось бы, чтобы решения по финансированию и решения бизнеса, наверное, шли от обратного, от цели этого зеленого перехода и снижения выбросов к решениям, бизнес-решениям, которые к этому ведут, и соответствующим мониторингом и подтверждением верифицирующих органов. Поэтому это партнерство бизнеса, государства для того, чтобы мы совместно создали эту систему измерения, к которой все будем следовать, она, наверное, очень важна. А мы, как банк, готовы участвовать с партнерами с МФЦА в том, чтобы она реализовалась достаточно быстро, участвуя как финансирующий институт не только самих проектов, но и таких национальных систем таксономии. Наверное, все. Спасибо большое за время. Thank you, Mr. Lin. As you have noted, we have seen that our leaders have their strategy, so I think that hopefully there will be more projects that we can do together with the verification support of the Green Finance Center. And with that, exactly, I think that is the good kind of stepping stone to ask Mr. Turlov, who is the CEO of the Freedom Hold'em Corp, of what kind of role can the capital markets play and the potential of issuing the green bonds in Central Asia, I would say, and what kind of projects are in demand for the financial institutions. Thank you.
Thank you very much, Mr. Governor. Thank you. This topic is really important for our country. It's really relevant for our country because of many reasons. We are not the world leader in decarbonization now, but we're going to lose because of global regulation if we will not adopt the best practices here. And we really believe that we can do that for the good. We can do that for direct benefit of our country. Not because just this is our global liability, because sustainable development can be profitable and can be attractive for us because of reducing risk, because of growing our ability to raise more capital, because of better attraction of investments to our industries. Our regulators is paying attention to that. Our mainland regulator, our banking regulator in Kazakhstan adopted many regulations to help industry to better measure and to better structure this green financing. New taxonomy standards, new green finance regulations, this definitely helps. And our Green Finance Center of Astana International Financial Center is also, together with ESG Club, do a great job facilitating this process. And that's a trend. This market is growing. This market is growing because it is really sustainable and because it's really attractive to many investors. During a couple of last years, we've seen how the ESG portfolios is becoming most attractive portfolios for high net worth individuals in global investment banking, in a global commercial banking. A lot of wealthy people invest into ESG portfolio just because it's generate more revenue, it's more income rather than normal financing. That's not the exchange of a great idea for lower yield or for worse performance. That's if you're investing into companies who is paying attention to ESG initiatives, to sustainable development initiatives, to who really focus on this United Nations Sustainable Development Goals, these companies is just performing better. Their stocks is performing better than companies who has much lower ESG ratings. I think that's the only reason why we can expect this market to quadruple in the next 10 years, in the less than next 10 years. And of course, we have a lot of room to grow. We have a great potential to grow in our country. We still not yet built infrastructure for voluntary trading of carbon. We still need to develop our ecosystem. We still need to improve our regulatory framework, but we're definitely on the way. We financing, we're trying to not only to trade these units, we're trying to participate in some social projects which can help us to create these units. Our program, our like a charity program to help to recover RLC and to recover their big environment and to grow successful trees where the city, when this RLC gone, is a kind of small experiment to structure well on all this process to help further to trade these carbon units
and to involve commercial companies to participate in these environmental initiatives to reduce their carbon footprint. And we see that demand for these voluntary units is growing even in our country, helps us to achieve a better ESG ratings. We've seen, for example, on Bloomberg terminal that on their main page, the ESG rating is becoming such important like the credit rating, because investors has really started to pay attention how sustainable company is, how is it acting in line with these United Nations goals. Because successful companies with the high ESG ratings is really performs better. And we participated in collaboration with all our regulatory bodies. We took part in EDB Green Bonds offering in September 2021, in Solva Gender Bonds offering in June 2023, and small project with Damu Fund, sponsored by Damu Fund, like Black Biotechnology Green Bonds for just some small millions of US dollars of volume. But this project is, we expect this to become a new trend on our markets. We expect more projects come to our capital markets. And because of success of these small projects, we expect our customers to have demand for further offerings. And this market is really growing fast. We're trying, we understand that sustainable development of our country is in direct benefit of corporations, of our company. So if we like to have sustainable growth of our business, we need sustainable social environment, and we have to pay attention. We have to contribute to this social environment. And we're trying to do that with our charity projects, with our social projects, to help with our financial, with our management efforts to develop some real important initiatives to show our management expertise, how these initiatives could be made, to involve other corporations to the same kind of projects. And finally, we see that our president is really paying a lot of attention to this social initiatives, and that's our common problem. That's not only just social problems in our society. It's not just a government responsibility, not just a president's responsibility. That's our common responsibility. And to have sustainable future, we should contribute all together to this initiative. So that's, thank you for this platform. I think this platform is really important to follow up this topic, to focus our attention to this topic, to exchange our opinions. Thank you, Mr. Renat. I'm happy to present here. Thank you, Timur. And of course, I agree that it's not just the demand for the ESG funds, but also investors will be more and more concerned in what projects they're investing. And one of the projects that we think is the landmark, I believe is the landmark for our country and our region, is the one that we have as a country embarked with Svevind, is to build a hydrogen plant. The estimated investments required for the project are around 50 billion US dollars, right? And this is the multi-year project. So we would be interested to hear from Ms. Tumisheva the progress of the project, where are we at now? Have you already started speaking to the companies who will be your future clients and etc.? Thank you. Please. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests, Your Excellencies, thank you for the platform and the opportunity to present here to you today the project called HiEurasia 1. The name comes from hydrogen from Eurasia, one of a kind.
And the story started a few years ago, and I'll be happy to give you a little update on what's going on and how the project is developing currently. A little background on the company who is financing and developing the project currently. It's a German privately owned company called Svevint with 30 plus years of experience only in renewables sector. One of the largest projects that the company has done is Mark Bigton 1101, still existing, the largest on-land wind farm in Europe of approximately 4 gigawatt electricity, only from wind, supplying directly to Swedish grid. And the project is located in Arctic northern Sweden. So Svevint has developed, then attracted co-financing, co-investment into that project, along with some technical partners such as General Electric, EBRD, ADB, etc., world's largest partners, both financial and technical. So that is the plan, to have that experience and networking and bring it to Kazakhstan. So why Kazakhstan? Everybody asks a question. This enormous project, why did it come to Kazakhstan? Why green hydrogen in Kazakhstan? First of all, is the marvelous optimal climate conditions, both wind and solar, as well as the availability of land, and the geographical location of Kazakhstan that gives an opportunity to potentially export the final product to Europe and Asia, up north in the future as well. What you see on your screen is the picture from our signing ceremony of last year. We signed an investment agreement with the government of Kazakhstan with the attendance of the President of Kazakhstan and President of Euro Parliament, Mr. Charles Michel. This investment agreement allowed us to have the framework and discuss this with the government of Kazakhstan in the absence of the hydrogen legislation, certification, etc., ahead of time to keep proceeding with our development of the project. And that gave us the security and a basis to further process and develop our technical documentation. And using this opportunity, we would like to say thank you and appreciation to the government of Kazakhstan for all the support we have received on all various levels for the project development. Regarding the project itself, I would like to quickly outline you the project. It is a large-scale island grid green electricity production that will feed into water electrolysis into the desalinated Caspian water. The project is going to be located in Mangistau region. It's a closed cycle, so generation of renewable energy that will fit into electrolysis plant, and then the synthesis of ammonia, all located in one spot, and it is not connected to the existing infrastructure of Kazakhstan. We're happy to say that we are finalizing our pre-feed works with Technip Genesis from their head offices, and the investment agreement have gave us that basis to achieve the technical engineering that we have now. What I would like to show you now is the map of Mangistau region, where the project is going to be located. On the left side, the darker blue is the Caspian Sea, and those are 5 renewable energy clusters, as we call them, that have been identified as a result of the technical engineering. They're all connected with the infrastructure corridors as shown on a slide, and they all fit into this yellow circle that would be the location for desalination plant, electrolysis plant, and ammonia plant. A little square with a stripe on top is right next to Kurek port, that is going to be the logistics hubs, as we call it in the project documentation, but it's pretty much the storage of hydrogen and ammonia in the future before shipment to Europe. Regarding the capacities and the size of a project, so the full generation, a total peak, I should say, of the generation of electricity would be 40 gigawatt with 70% wind and 30% solar, which gives us 27 gigawatt of wind energy, 13 gigawatt of solar energy. That would fit into 20 gigawatt capacity of electrolyzers. And that full capacity would give us opportunity to produce 2 million tons of green hydrogen annually at 100% production. And if fully converted, it can be converted to 11 million tons of green ammonia for long distance transportation purposes. And some of the milestones that we have reached in the project so far. The pre-feed with Technip Genesis is being finalized by the end of this year.
The environmental social impact assessment have been started based on our schedule planning as shown here. We plan to finish all of our processes by the end of 2026 and reach our final investment decision. That will allow us to start construction, of course, in phases by 2027. And we're hoping to start producing first ton of hydrogen, green hydrogen in 2030. As you can see, the project has been developing since 2021, and all of the documentation that have been finalized already outlined on your slide. What I would like to say is that environmental social impact assessment are being done on the World Bank and IFC standards, and it's being carried out with our partner Fichtner and some national experts in cooperation as well. Transport and logistics study of potential green ammonia from Mangistau to Europe and the world market have been finalized by Deutsche Bahn in Germany and have shown us good results and preliminary expenses for the logistic costs from Mangistau. Surprisingly, it's very competitive for the world market. If we look at other large green hydrogen production hubs in Australia, in Chile, in Namibia, etc., we have compared our cost transporting from Mangistau to world market. It's very competitive. Of course, we're also working at permitting and licensing, financing, offtake structuring, and procurement works currently. What you see on the slide here is the official ceremony of the geotechnical start of drilling works on the site in Mangistau region. It was visited by the Federal President of Germany, Frank-Walter Steinmeier, the Prime Minister of Kazakhstan, and our CEO and shareholder in the middle. That gave a start to geotechnical drilling in June of this year. These are some of the partners that we are currently working on developing the project together. Over 60 different international as well as Kazakh companies that are working along us to develop this project so far. Now people ask us, why so much? Why so big? Then we are not the only one developing such large projects. Yeah, these are selected green hydrogen production projects that are being carried out worldwide. And as you can see, we're not the biggest and we're not the smallest. Some countries have even bigger ambitions to supply the world market with green hydrogen. What it is important to say that this initiative all started maybe 5-6 years ago. So all of these large scale projects are developing pretty much at the same pace. Some may be starting FEED, some may be finishing FEED, some are behind us in the development phase, but we're pretty fast and pretty successful so far in combining all of the open topics and maneuvering it all together, considering where the world market is regarding green hydrogen. And my last slide, I'll leave it at that. This is the International Energy Agency. The report shows that by 2030, the world market would require 100 million tons of green hydrogen to reach the net zero targets. By 2050, that number goes up from 500 to 800 million tons. And those yellow dots you see on the bottom is the 2 million tons, this huge giant project we're talking about in Kazakhstan. It just shows you how small this project is in the world market and the world demands that is coming towards us to reach our targets on decarbonization. Thank you very much. Thank you, Ainur, for the interesting update on the project. I believe when in production, this project gonna be transformative, not for just in the energy sector of Kazakhstan, but the whole region. With that, last but not the least, I would like to ask my friend Marat, the acting chairman of the management board of Development Bank of Kazakhstan, to actually share his experience, how DBK is transforming and incorporating ESG projects into the investment portfolio, and in general doing as an issuer, because this year in March, I believe you have issued the first green bonds. Any other plans maybe you have, but also you have already financed some of the projects, right? So maybe you will also share us with the challenges you have faced. Please, Marat. Thank you, Renat. Dear participants, dear friends, Your Excellency, it's a great pleasure and honor to be here today at COP28. Before going to details of the presentation, I would like to emphasize a number the Minister provided. 600 billion
is required to achieve carbon neutrality by 2060. I mean, we are, most of us, financiers. Just to give a scalability of this number, it's 4 times of GDP of Kazakhstan. It's 20 times of the investment attracted Kazakhstan last year. It's almost 30 times of the capitalization of the largest Kazakh company, Kazmunaygas. So it's a huge investment which is required to be dedicated and provided to transition, to achieve carbon neutrality by 2060. So it's a huge investment which needs to be attracted and invested in Kazakhstan. And a few words about the Development Bank of Kazakhstan. The key mandate of the bank is to support the development of the country by financing large-scale infrastructure and manufacturing projects. The 5 key strategic directions for DBK is diversification of the economy, is development of infrastructure and manufacturing industries. It's increasing the efficiency of public investment, attraction investment to Kazakhstan, and stimulation of export. I would like to note that Development Bank of Kazakhstan has the ratings from 3 major rating agencies in line with the sovereign rating, and total assets around 9 billion. And so far, we invested almost $12 billion to the economy of Kazakhstan, and more than 133 projects has been already implemented and operational. 33,000 new jobs has been created by financing of DBK. In terms of, in terms of Paris Agreement, the Kazakhstan committed to the Paris Agreement, and in 2020, the head of state announced that we'll be carbon neutral by 2060. And we, as the Development Bank of Kazakhstan, the main financial institution, also committed on sustainable development. This year, we approved new DBK strategy for the next 10 years, and sustainable development is one of the key priorities for us. In terms of, I would like to know that this year we plan to get an ESG rating from a rating agency, Fitch. This will be the first rating from a rating agency from all financial institutions in Kazakhstan. And we hope it will be the first step to attract more international and local money from international and local capital markets. The bank activities comply with the initiatives and basic principles of the COP conference. DBK takes an active part in promoting sustainable energy transition. We set ourselves a task reducing the carbon footprint in the bank's loan portfolio, investing in energy projects, and paying special attention to improving corporate governance. In this regard, the bank has developed a number of documents, including Sustainable Development Policy, the Green Bond Policy Framework, ESG criteria for assessing investment projects, ESG roadmap until 2026, and, as I said, the new development strategy for the next 10 years. The bank also directly or indirectly contributes to the achievement of 14 out of 17 UN Sustainable Development Goals. Within the framework of the previously mentioned agreement and documents, the bank implements ESG principles in its decision-making processes and its daily work. In its activities, the bank has identified the main areas that correspond to these principles. The first one, improving energy efficiency and waste management. Second, investment in sustainability and reduction carbon emissions. Third, paying attention to human capital, gender equality, and inclusion in the social sphere. The fourth, support for socially significant projects, providing only high quality and transparent information, and ensuring high standards of corporate governance. I would like to note, as Rinat mentioned, early this year we
issued green bonds in the amount of 10 billion tenge. We got a second opinion from AFC Green Finance Center, and moreover, we plan to issue another green bonds package this year, and basically planning to go to the international capital markets and attract more funding, green funding from international capital markets. For this green bonds issuance, which I mentioned earlier, this was provided to the energy efficiency project, Kigok modernization transmission lines. And moreover, we have a number of pipeline of more green projects, including renewable projects, including the projects of our client ERG, which was mentioned earlier, Hromtau project, which we plan to finance next year. I would like to know that in 2023, the bank developed the criteria for assessing applicants for investment projects for compliant with ESG principles. In the environmental aspects, the main criteria are the disclosure of information of greenhouse gas emissions and plans to reduce them. In terms of social criteria, it's preventing accidents at work, it's ensuring the safety of workers, taking care of the social protection, and creating new jobs. In terms of corporate governance, criteria include providing information about risk management and internal control systems, as well as effective interaction with stakeholders. It's also important that women are represented in leadership positions. One of the priorities for DBK is to lend to environmentally friendly projects. As I said earlier, the bank has a portfolio of 560 megawatt of renewable energy projects, including wind and solar and small hydro projects. Every 4th kilowatt of green electricity produced in Kazakhstan financed by Development Bank of Kazakhstan. In terms of social activities and corporate governance, I would like to know that today the bank, the percentage of women working in a management position reached 51%, and we pay close attention to personal development through comprehensive training program for our staff. In terms of our future development, as I said, we would like to go outside of Kazakhstan and attract green financing at international capital markets. So far, the current funding from international capital markets around $4 billion, and we want to track first green bonds at Euro bonds at global markets. We also would like to be accredited by Green Climate Fund, by other climate funds in order to be able to attract some concessional funding, climate funding for the country, in order to support this transition in the country. Also, the plan for the next year is create sustainability reports using GRI and TCFD standards, develop ESG criteria for our borrowers. In 2025-26, we are gradually focusing on the following goals: increase the share of environmental projects in our loan portfolio, consisting with a green taxonomy. Second, gradually disclose Scope 3 greenhouse gas emissions. And in 2030, we would like to significantly increase the share of environmentally oriented projects in our loan portfolio and increase the share of projects that comply with the sustainable development goals by 100%. Probably that's it from my side. Thank you for your attention. Thank you, Murat. Your Excellency, dear ladies and gentlemen, thank you for the gathering, and I would like to say thanks to our panelists for their extensive presentation on the projects that they do and their involvement. So we see that we just have embarked on this journey to fight the climate change. We see that the industrial leaders like KMG and ERG are ready to transform, and that requires a lot of demand. We see that there will be new projects like
green hydrogen and green ammonia that also require a lot of the investments. We see that there are many international institutions that they lead the role for these projects, like the Eurasian Development Bank, also development institutions like the Development Bank of Kazakhstan. But I think this will be a blended solution. So the private money through the capital market or through the banking will come. So our goal is to, with the support of the government, we are committed to the carbon neutrality by 2060. And of course, AFC is committed to build a proper framework. So I believe the solutions and investments will come from many directions, because the problem of global warming and climate crisis, it is not just for one country, it's a global crisis. It's about the existential issue for the humankind. So I think that the new solutions, new instruments will be developed as we will progress through this journey. Thank you for your attention. Hope this was insightful, interesting discussion. Thank you, everyone.